Hallelujah. Аллилуйя. Praise the Lord. Слава Господу. You've seen us changing batteries in the microphone just now. Вы видели, как мы меняли батарейки на микрофонах? Because it has a sensor. Потому что есть сенсор, And it tells me that the power is almost out. и он говорит здесь, что почти что закончилась сила батарейки. So instead of taking a chance and having no power in the middle of a sermon, И вместо того, чтобы ждать, если закончится батарейка, умрет, и чтобы не менять его во время служения, we've done it before. мы сделали это заранее. And later I will remind this example again. И позже я напомню этот пример. Praise the Lord. Слава Господу. It is an honor for me Это привилегия для меня to speak after all of you. говорить после всех вас. You know why? Знаете почему? Because it shows me that everything that we speak here and we preach here, we pray for. Это показывает мне то, о чем мы говорим, о чем мы проповедуем, о чем мы молимся. It's working. Это работает. Because you bring back testimonies. Потому что вы приносите свидетельства. And that shows that you care. И это показывает, что вам не все равно. You want to be successful, you want to bear fruit. Хотите быть успешным, вы хотите приносить плод. Praise the Lord. Слава Господу. So we continue speaking on the nature of God. Мы продолжаем говорить о характере Бога, о натуре Бога. Father God. О Боге Отца. But today we will speak a little bit about His nature in us. Но сегодня мы будем говорить о Его природе в нас. Because it's easy to preach God who is loving, who is caring, who is strong, who is willing. Потому что легко проповедовать о Боге, который любит, который заботится, который дает нам все. But it's a different game to show Him through you. Но это другое, когда ты показываешь его через себя. Right? Правильно? Praise the Lord. Слава Господу. And as Serge shared his testimony, Как Сергей говорил о его свидетельстве, can you share just shortly again for those who haven't heard us? Just shortly, and I will interpret. Я встретился в магазине с человеком, который... Я шел, и просто говорил с другим человеком, с рабочим. I met a person in the store. И этот рабочий спрашивает другого рабочего, что с твоей рукой? And it was a worker, and there was another one, and he asked, "What happened to your arm?" И она говорит, я ее растянула. And she said, "I have sprained it." И я тогда чувствую внутри, что мне надо пойти помолиться за нее. And I felt inside I need to go to pray for her. И я направился молиться за нее. As I was going to pray for her, Она смотрит на меня, что я иду к ней. she looks at me and she is about to ask, Она говорит, чем вам помочь? Могу я чем-то помочь вам? "How may I help you?" She was a customer service. Я говорю, да, может помочь. Я могу я за вас помолиться, за вашу руку? And I said, "Yes, you can help. Can I pray for you?" Она посмотрела, так говорит, ну да. And she said, "Yeah." Я взял ее руку, начал молиться за нее. I grabbed her arm, her hand, and I began to pray. Этот человек, с которым она стояла, он был в стороне. And her co-worker, he was aside. Но когда я начал молиться за нее, But when I began to pray for her, он просто подбежал к ней he ran to her и тоже возложил руки на and нее also put his hand on и her начал молиться. and began to pray. И потом, когда мы помолились, And when we finished praying, он говорит, спасибо тебе, что ты это сделал. he said, "Thank you for doing this." Потому что это должен был сделать я. Because it was I who was supposed to do Но у this. меня были какие-то сомнения, как это сделать. But I had doubts how to do it. И говорит, когда я увидел, как ты просто это сделал, And when I saw how easy it was, я понял, что мне надо делать так же самое. I understand I have to do И this. это меня смотивировало. And it motivated me. Amen. Praise the Lord. So this wonderful testimonies, Это прекрасное свидетельство. they inspire us Они вдохновляют нас. not to be just Christians who hear the word, Не быть просто слушателем слова, but the ones who go out and apply it. но быть теми, кто идет и это делает. And Lord has a lot of patience.
И Господь имеет очень много терпения. He's giving you another week. Он дает вам следующую неделю. So before I start, I will give you homework Прежде чем я начну, я дам вам домашнее задание. to bring some testimony for next time. Вы создали свидетельство в следующий раз. If you are too shy, you can write it down, Если вы смущаетесь, можете записать, and I will read it for you. а я прочитаю. But it's wonderful. Но это прекрасно. As we worship the Lord, Когда мы славим Господа, one of young people here saw a vision. один из молодых людей здесь видел видение. I did not receive permission to share it, Я не получил разрешения делиться, but I do say that the Lord, as He was speaking in the book of Acts, но я говорю, что Господь то, что говорил в Деяниях апостолов, He is doing it today. Он делает это сегодня. Second thing Вторая вещь for homework, для домашнего задания. write it down. Запишите. Read Acts 2:17. Читайте Деяния апостолов, 2 глава, 17 стих. There are few things that Bible promised you will do, Там есть несколько вещей, где Библия говорит о том, что вы будете делать. and find one that is concerning you. И найдите то, что относится к вам. And ask the Lord to help you do И it. просите у Бога, чтобы вы могли это сделать. See if you come back with the results. И посмотрим, как вы придете с результатом. Amen? Аминь. It's wonderful. Это прекрасно. It makes life fun. Это делает жизнь интересной. Because when we read book of Samuel, Когда мы читаем книгу Самуила, the old priest Eli, скажем, старый уже священник Илья, he was 98 years old. ему было 98 лет. And the Bible says that the visions were very scarce in those И days. Библия говорит, что видения были очень редки в те дни. And prophecies as well. И пророчество также. Can you imagine being a priest Можете представить себя, будучи священником, of 98 years в old 90-летнем возрасте, and having nothing to share? и у вас, чтобы не было чем поделиться. No testimonies, Нету свидетельств, no visions, нету видения, no prophecies. нету пророчества. And you know what happened to his children? И вы знаете, что произошло с его детьми? They became wicked. Они ослабели. Wicked, not weak, wicked. Они стали злом, нечестивыми стали. That's what happens to the natural man. Это то, что происходит с человеком. When they don't interact with God, Когда они не общаются с Богом, it's not only like fellowship, it's interacting. это когда они взаимодействуют с Богом. Then they go to the natural inclinations of natural man. Тогда они идут по природе человека. As Bible says that the nature of man is to do evil in all days. Как Библия говорит, что натура человека или природа человека делает зло во всякое время. That's what happened in the days of Noah. Это то, что случилось во времена Ноя. So praise the Lord. Слава Господу. We have this promise of У God нас есть это обещание Бога, that our life will not be что boring. наша жизнь не будет скучной. He will interact with us Он будет с нами взаимодействовать, and we will bring testimonies. и мы Amen? будем приносить наши свидетельства. So last time we spoke about the law which God gave to Israel. В прошлый раз мы говорили о законе, которым Бог дал Израилю. And the reason he gave the law, И причина, по которой Он дал there закон, were two reasons. это было две причины. One was to suppress the multiplication of evil. Одна это было для того, чтобы остановить умножение зла. Of course, if you don't suppress evil, Если ты не будешь останавливать зло, with this many people living in a day, столько жило людей в те дни, they will kill each other very quick. они бы поубивали друг друга очень быстро. And that'd be embarrassing. И это было бы стыдно. God said, I'm the God of Abraham, of Isaac and Jacob. Бог говорит, я Бог Авраама, Исаака, Якова. But when it comes to Jacob's family, Но когда приходит
семье Якова, they almost killed Joseph. они почти что убили Иосифа. You see, it doesn't take very much Видите, здесь много не занимает, for people to be called in the name of God, чтобы людям говорить слово Бога, to be named а чтобы называться детьми Божьими, men of God, чтобы называться человеком Божьим, and between killing your brother и между тем, чтобы убить своего брата, without relationship with God. без отношений с Богом. 12 sons of Jacob, they did not have personal relationship with God. 12 сынов Якова не имели отношений с Богом. Only Joseph had little bit, Только Иосиф имел чуть-чуть. and they almost killed him for that. И они почти что убили его из-за этого. So the second reason God gave the law was to point out sin inside of man. Вторая причина, почему Бог дал закон, для того, чтобы показать человеку, показать ему грех в сердце его. And this is probably the part that hurts the most. И это, наверное, часть, которая самое больше болит, приносит боль. Because you have to realize you're a sinner, Потому что тебе нужно понять, что ты грешник. and it's good if you repent. И это хорошо, если ты покаешься. But then you see other sinners, Когда ты видишь других грешников, and you use this law to put them down. и ты берешь этот закон для того, чтобы унизить других. That happens in the religious circles very often. Происходит в религиозных кругах очень часто. Because they misunderstood Father God and His nature. Потому что они, не понимая Бога Отца и Его природу, Later Jesus said, позже Иисус сказал: "You hypocrites, вы лицемеры, you see a speckle in your brother's eye, вы видите сучок, but in your own eye you do not see the log." но в своем глазе вы не замечаете бревно. So the law was given for us that we may check up ourselves Закон был дан для нас, для того, чтобы мы могли себя проверить before Christ. до Христа. And it was a great burden on people. И это было тяжело для людей. No one could ever accomplish everything according to the law. Никто не мог полностью достичь закона по закону. Because the law is like a tree. Потому что закон это как дерево. It's not tree of life. Это не дерево жизни, But Moses comes down from the mountain with 10 commandments. но Моисей, сходя с горы с 10 заповедями, And now ask any rabbi и сейчас спросите любого священника, how many more commandments and rules and precepts there сколько are. еще добавлено законов и приложений к этому закону. It's amazing Это удивительно, how it multiplies. насколько это умножилось. And you cannot just bear this burden. И вы не можете просто нести эту тяжесть. And people say, why it took God for so long between the law and Jesus? И люди спрашивают, почему столько долго времени заняло между законом и Иисусом Христом? Can you show us for 100 years, maybe 200 years, how bad we are, then come and save us? Нельзя ли было сделать так, чтобы это было только 100 или 200 лет, и потом пришел Иисус, чтобы спасти нас? But the Word of God in Galatians 4:4 says Но Слово Божие Галатам 4:4 говорит, that Jesus came in the fullness of time. что Иисус пришел в полноту времени. So no complaints. Так что здесь нет причины. If he came earlier, Если бы он пришел раньше, would not be good. это бы не было хорошо. If he came later, would not be good either. Если бы он пришел позже, тоже бы не было хорошо. Many prophecies had to be fulfilled before he came. Многие пророчества должны были быть исполнены, когда он пришел. There had to be timing on God's calendar. На Божьем календаре было время. About 2,000 years between Adam and Noah's flood. Где-то 2000 лет между Адамом и Ноевским потопом. About another 2,000 between Noah's flood and Jesus. И где-то 2000 лет со времен потопа Ноевского до пришествия Христа. About 2,000 between Jesus and
our days. И теперь, где-то 2000 лет после пришествия Христа и наших дней, So we are about to enter another fullness of time, I would suggest. то я говорю о том, что мы, наверное, входим в новое время, A fullness of новую time. полноту времени. Very soon, Очень скоро Jesus will take his church, Иисус заберет свою церковь, and there'll be different things going on. и будут другие вещи происходить. And after that, there'll be a millennial kingdom of И Jesus. тогда будет тысячелетнее царство Иисуса. So, for those who don't have patience with the Lord, Для тех, кто не имеет терпения с Богом, you just go and study the history. идите просто изучайте историю. With Jesus came era of salvation and grace. С Иисусом пришло время спасения и благодати. It's like when somebody comes to you and says, I have two news, one bad, one good news. Это когда кто-то к вам пришел и говорит, у меня есть две новости, одна хорошая, а другая не очень. Usually people say me the good one and keep the bad for yourself. Люди говорят в основном, скажи мне хорошую новость, а плохую оставь себе. Right? Правильно? But with God, Но с Богом, when He came, when He spoke to people, когда Он говорил людям, He did it the other way. Он говорил это по-другому. First, He gave us the law, Первый дал нам закон, the tough thing, тяжелое, so we have something to compare. то, что мы могли с чем-то сравнить. Then He gave grace, А потом Он дал благодать. and His Son, Jesus Christ. И Его Сына Иисуса Христа. 2 Corinthians 5:18, 5:17 and 18. 2 Коринфянам 5, 17 и 18. Therefore, if anyone is in Christ, he is new creation. All things have passed away. Behold, all things become new. Now all things are of God, who has reconciled us to himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собою и давшего нам служение в примирении. Whatever we preach here, О чем мы проповедуем здесь? we can find it usually in Old Testament as a prophecy, Мы можем найти в Старом Завете это как пророчество, and in the New Testament as fulfillment of prophecy. а в Новом Завете мы можем найти это как исполнение пророчества. Like I said in the beginning about the visions that young men will see, Как я сказал в начале, что молодые люди будут видеть видение, Prophet Joel spoke in Old Testament. Пророк Иаиль говорил в Старом Завете. And Apostle Peter spoke it in Acts 2:17. И апостол Петр говорил в это послание Деяния апостолов. So when we teach here on mind renewal, Когда мы здесь учим на обновление разума, we have to find it both in prophets мы это можем найти в пророках and in New Testament. и в Новом Завете. If it bears the witness, both of them bear the witness, it's solid teaching. И если мы последуем это в Старом и в Новом, это очень сильное учение. Because Father God never changed. Потому что Бог Отец никогда не поменялся. His heart never changed. Его сердце никогда не поменялось. His nature never changed. Его природа никогда не поменялась. He was always the same and will be the same. Он был всегда таким же, и он будет таким же. But methods have changed. Но методы поменялись. Amen? Аминь. And aren't you glad you get to live in this era? И не рады ли вы, что вы живете в этой эре? Аллилуйя. Praise the Lord. Слава Господу. Always, when you think about your life, Всегда, когда вы думаете о своей жизни, remind yourself that this is the best time to be alive. напоминайте себе, что это лучшее время, что вы живете в лучшее время. Amen. Hallelujah. Слава Господу. So we read from Corinthians. Мы читали Коринфянам. Let's read Ezekiel Давайте прочитаем Иезекииля. Сопоставим. 36:26. 36 глава, 26 стих. I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will take the heart of stone out of your flesh and give you a heart of flesh.
И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И Hallelujah. возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Hallelujah. We are not going to get new spirits when we get to see the Lord in heaven. У нас не будет новый дух, когда мы увидим Господа на небе. We will have our bodies changed, У нас будет измененное тело, and our soul, Bible says, we will know everything. We'll see Him as He is. и наша душа будет изменена, мы увидим Его таким, как Он But есть. Spirit is given by Him. Но дух, данный Богом, He is perfect. Он совершенен. Amen? Hallelujah. God cannot have fellowship or communion with a dead spirit. Бог не может общаться с духом, который мертв. So He gave us new spirit. Hallelujah. Поэтому Он дал нам новый дух. As Ephesians 4:24 says, И как Ефесянам 4:24 говорит, put on a new man, which after God created in righteousness and true holiness. обличитесь нового человека, как созданному по Богу, в праведности и святости истины. So it was created. Он был совершен, он был сотворен. God created a new man inside of us. Господь, Бог сотворил нового человека внутри нас. Hallelujah. New spirit. Новый Yes. дух. Remember, we always see it in the New Testament and have to find the backup in Old Testament. Помните, что мы всегда смотрим Новый Завет и находим подтверждение в Старом Завете. Yes. And like I read from Ezekiel 36:26, И как я прочел Иезекииля 26, that God promised to take heart of stone что Бог сказал, что я возьму сердце каменное and give you heart of flesh. и дам тебе сердце плотяное. And we see in Ephesians И мы видим Ефесянам, that God created a new man according to His likeness. что Бог сотворил нового человека по образу и подобию своему. In righteousness and true holiness. В праведности и святости истины. When God spoke through Ezekiel, Когда Бог говорил через Иезекииля, I will take the heart of stone я возьму сердце каменное and give you heart of flesh. и дам тебе сердце плотяное. That means that this process can be reversed today. Это означает то, что этот процесс может быть развернут сегодня. If God gives you a heart of flesh, you Если- can grow cold and become, your heart may become heart of stone. Если Бог дает тебе сердце плотяное, но ты можешь остыть и притворить, и сделать сердце твоим каменным. You see, it's a two-way street. Вы понимаете, это двухсторонняя дорога. In this life, we have our bodies have tendency towards sin. Our mind, our В этой Body. жизни наши тела, они имеют как бы привычку к Двигаться. греху, двигаться к греху. but our spirit, Но наш дух, it's created after God, он сотворен Hallelujah. по подобию Божьему. and Holy Spirit lives in our spirit. И Дух Святой живет в нашем духе. Yes. When it grieves Holy Spirit, it grieves our spirit. Когда это обижает Дух Святой, это огорчает наш дух тоже. Have you felt guilty sometimes in a good way? Вы чувствуете себя когда-либо осужденным, виновным? Not with a present guilt, Не такой Подавляющий. подавляющий, but a conviction of the heart. но такой как осуждающий. When your heart says, "Hey, you're wrong in this. Don't do this. This is not who you are. You are created differently." Когда твое сердце тебе говорит, что ты неправильно поступаешь сейчас, ты сотворен по-другому, ты не должен это делать. That's your spirit created after God. Это твой дух, который совершен по подобию Божьему. And Holy Spirit, together with your new spirit, it's two witnesses. И Hallelujah. Дух Святой своим духом это как два свидетеля. They witness to your soul. Hey, soul, Hallelujah. get back on track. You are not in the right position right now. Они свидетельствуют в твоей душе So о том, good. чтобы ты Amen. поменялся. Yes. So, how about our soul? Но что касается нашей души, Where is it? где она? Is it with the Lord
with the things of the spirit born of God, or with our body which likes to indulge itself? Она находится с духом, который сотворен по подобию Божьему, или она с нашим телом, которое само себе служит? Yeah. Our soul will be with your will. Наша душа будет с нашей волей. Wherever the will takes your soul, Туда, куда берет твоя воля твою душу, that's where it will be. Вау. там она и будет находиться. And Bible says that devil has ensnared people of the world into his own will. И Библия говорит, что дьявол уловил Людей своего. людей в свою волю. In his own will, right? В его волю, правильно? So that means the souls of the world, Это означает, что души, которые в мире, they are in devil's snares. они уловлены дьяволом. Because it's like a fish, Потому что как рыба, when fish swallows the hook, когда она прокладывает крючок, just a lip attached to the только hook. губа, скажем, она... But the whole body of fish follows that. Но вся рыба, все тело рыбы уже, оно идет за крючком. If devil hooks up your will, Если дьявол цепляет тебя за твою волю, your whole life will follow it. уже вся жизнь твоя идет за ним. Devil wants to influence people through their will. Дьявол хочет влиять на людей через его волю. Вау. That's why he gives them seed of addiction. He paints a great picture of something, then he gets people into addiction. Поэтому он дает семя, которое человек прилепляется к этому семени, становится зависимым. He paints a great picture. И он рисует такую картину красивую. He promises a lot, Много обещает. like a guy before gets married. Как, Как некоторые как парни. некоторые парни перед тем, как они женятся. Yeah. No offense, brothers. Не обижайтесь, братья. I know you have angelic soul, but you walk on earth. Я знаю, что у нас ангельские души, но мы ходим по земле. We see with our eyes further than we can reach with our hands. Мы видим нашими глазами дальше, чем мы можем достичь нашими руками. And our hearts are bigger than our wallets. И наши сердца, они еще больше, чем наши кошельки. That's right, sisters. Да, сестры. All right, so when devil wants to control people, Когда дьявол хочет контролировать людей, he wants to steal that self-control that Holy Spirit gives. он хочет убрать вот этот самоконтроль, который дает Дух Святой. Where you can control your own soul Когда ты можешь контролировать свою душу. and say, soul, you will be doing this and this. Ты можешь сказать душе своей душа, ты будешь делать вот это, вот The это. devil wants to steal that self-control. Дьявол хочет убрать вот этот контроль, самоконтроль. And I would say that sin is not just something like murder or stealing or saying a lie. Я хочу сказать, что грех это не только то, что может быть то, что украсть или убить. It is broad, it can be anything. Оно широкое, оно может быть что-либо. It's not only breaking 10 commandments. Это не только нарушать 10 заповедей. And sin, when you walk in sin, Когда in ты different ходишь в sin, грехе, в разном грехе, it numbs your soul. оно делает бесчувственную твою душу. You are like indifferent. Ты становишься Безразличный. безразличным. And you can just go down, down, down and say, what have I И done? ты идешь ниже, 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 и потом ты говоришь, что со мной случилось? No, I haven't done anything Я ничего не сделал, because you don't feel anything. потому что ты не чувствуешь ничего. And sin, it numbs your soul. И грех, он притупляет твою душу. And the thunder said, amen. И он сказал аминь. Yeah. So, for example, sin can be overeating. К примеру, грех может быть переедением. When I was growing up in Ukraine, Когда я рос на Украине, I grew up in 10 children home. я рос в семье, где у нас было 10 детей.
We did not have problem of overeating. У нас не было проблемы переедать много еды. We had plenty of food, but never too much of a variety. У нас было достаточно еды, но не было большого выбора. And we were told to finish your plate. И нам говорили, съедайте все, что на вашей тарелке. So when we emigrated to the United States, Когда мы эмигрировали в Америку, first time I went to a buffet, первый раз я пошел в буфет. and I looked and I was terrified. Я посмотрел и я испугался. How am I supposed to finish my plates? Как я могу съесть все, что на моей тарелке? And I began just, working on finishing my plate Я начал работать, чтобы убрать. because I was raised this way. Потому что я был так воспитан, что на тарелке ничего не My осталось. father, when he was 4 years old, he almost died of hunger. Когда мой отец, когда ему было 4 года, моему отцу, он почти чуть не умер от голода. That's true, right after the war. После войны сразу. And evil regime was taking it away and locking up all the bread. Это зло, которое было в Советском Союзе, когда они закрывали все, закрывали хлеб. So he instilled this holy reverence towards bread in us. То он как бы вложил в нас вот это вот, что хлеб это как святое, как святыня. And imagine me coming to JG North buffet and loading 3 big plates, and I still didn't get to sweets. Ну, представьте себе, вот я с таким наставлением, да, я прихожу в буфет, налажу 3 тарелки, не дойдя даже еще до сладкого. Is this a sin or not? Это грех или нет? I'll just leave it. Я there. оставлю это каждому решать. When I worked my first job, I was getting paid, $5.25 per hour. На первой работе, когда я работал, я получал $5.25 в час. Most of the youth will not take garbage out for their mama for this money. Большинство молодежи на сегодняшний день даже гarbage не вынесут для своей матери с дома за такие деньги. That's a good point. And I learned to count my money И я научился считать свои деньги. because I was 19 years old Мне было 19 лет. and my dad was an immigrant. I could not rely on him to cover all my Я expenses. не мог положиться на него, что он может покрыть все мои расходы. But when I received a credit card offer in the mail, Ну, когда я получил кредит, wow, по почте, such a grace of я God. думал, вау, какая благодать от Бога. It's like with Jesus, He gives you so much grace. Это как Иисус, который дает так столько много благодати. He covers all your shortcomings. Он покрывает все твои недостатки. And ladies said amen. И- Hallelujah. So credit card covers when you are short of money on your bank account. Кредитная карточка покрывает твои расходы, когда тебе не хватает денег в твоем банке. But with credit card, you have to go back and pay it. Но с кредитной карточкой должен вернуться и уплатить. And who knows what happens in your life? Кто знает, что может произойти в твоей жизни. What if you quit your job or Что если some ты unexpected expense? ушел с работы или какие-то пришли растраты. Then they charge a lot of interest like a И тогда snowball. они начинают тебе давать еще интерес, который должен платить еще больше. And you are ensnared in the will of the devil. И ты, получается, вот тогда вовлечен в волю дьявола. Because he came to kill, steal, and destroy. Потому что он пришел украсть, убить и погубить. And this credit card debt is going to destroy your И finances. это кредитные долги, они просто уничтожат твои финансы. Is this a sin? Overspending, is it a sin? Это является ли грехом, чтобы тратить больше назад? Just answer to yourself. Просто ответьте сами себе. I'll give you another opposite. Я дам вам противоположное. Is laziness a sin? Лень не является грехом. Oh, everybody says amen, but we Все catch говорят аминь. ourselves Но мы ловим себя on a comfortable couch. на удобном диване. By the way, one brand of couches I never endorse. Между прочим, один диван я не посоветую. It's named Lazy Boy.
Называется ленивый парень. The lazy boy furniture. Такое название бизнеса есть. Ленивый парень. They made the mistake Они сделали ошибку, choosing brand name. называя так вот свою компанию. But brothers and sisters, Но братья и сестры, don't think of sin as something dark, cruel, and terrible. не думайте о грехе, что только что темное, такое страшное. It may be very pleasant, comfortable, Оно может быть очень комфортабельным, таким приятным and indulgent. и насыщающим. But the consequence Но выбор, последствия, of this comfort, последствия этого комфорта, you are on the hook, ты будешь находиться на крючке, like that fish. как эта рыба. And where the hook is pulling, that's where you're going. И куда тянет этот крючок, туда ты идешь. That's how the devil works. He gives you 0% interest. Это как делает дьявол, он дает тебе сначала 0%. Then he charges, when you are hooked on, he charges you everything he can. А когда ты уже зацеплен, он тебя держит, он тебя по полной. Then you are in debt. Потом ты в долгах, You cannot afford things that you need to afford for ты your уже не family. можешь пользоваться вещами, которые тебе нужны для твоей семьи. I know firsthand. Я знаю это собственно. When I invested in a thing that burned out, Когда я инвестировал в то, что сгорело, and I had to repay money, мне нужно было выплатить долги. I worked a very good paying job. У меня была очень хорошая оплачиваемая работа. But instead of going and buying very good food, Но вместо того, чтобы идти покупать хорошую еду, we went to almost like a soup kitchen, мы пошли там, где подаями дают. where they give food for free. Где они дают еду за бесплатно. And saved money I would have to bring back to who I borrowed from. А я должен был эти деньги заработанные отлаживать и возвращать долг. It felt so bitter. Это я чувствовал себя очень. I hated the day when I heard of that investment. Я жалел о том дне, когда я услышал об этой инвестиции. And I saw how many good things I would have done Я if смотрел, you сколько didn't хороших invest. вещей я мог сделать, если бы я не инвестировал в это дело. For 7 years 7 лет мне заняло, to repay. чтобы выплатить этот долг. But the lesson learned, Но я выучил урок and I can share it with you, и могу поделиться с вами, so you don't have to do it. чтобы вам не нужно было это делать. There are things that don't look dark, Есть вещи, которые не выглядят темными, but they have huge impact on your life. но они имеют огромное Влияние. влияние на вашу жизнь. The hook is never dark, it's always bright and sparkling. Крючок этот, он никогда не темный, он всегда сверкает. But the end result is your will is being led away. Но результат его в том, чтобы твоя воля была утянута. That's why Father God, Это почему Бог Отец. He gave you new spirit, Он дал тебе новый дух, so that spirit can control. Of course, when the soul agrees, spirit can control what you take and what you reject. и душа, когда подчиняется, дух контролирует, что ты берешь, что ты оставляешь. Аллилуйя. And He gave us Holy Spirit to advise on things, И Он дал нам Духа Святого, который говорит нам, или направляет. He helps us Он помогает нам, to escape those snares of the чтобы devil. мы уходили от этих ловушек дьявола. It's very interesting how spirit-filled person operates. Очень интересно, как оперирует человек, когда он водим духом. Has anybody had telemarketers calling you in, or somebody proposing you to buy things? Вам звонила реклама когда-либо? Да. Предлагали вам купить что-то? Да. Or they come to your home, they wash a piece of carpet somewhere, and they propose you a $3,000 vacuum. Или они приходят к вам, помоют чуть-чуть в вашей комнате, потом предлагают вам пылесос за $1000. Or something else. Или еще что-либо. And they do it in such a sweet manner. И они делают это так
If you are not a spiritual person, Если ты не духовный человек, you're gonna swallow the hook. ты будешь захватывать этот крючок. But spirit man says, Но духовный человек говорит, we will get back to you. мы подумаем, мы возвратимся к I вам. will pray, Я помолюсь, and you go back, and Holy Spirit tells you things и ты that you do идешь, not see right и now. Дух Святой тебя предупреждает, говорит то, что ты не видишь сейчас. But if you follow your soulish desires, Но если ты идешь по своим душевным чувствам, you will spend your money, ты будешь тратить свои деньги, you will make decisions that will be regretted later, ты будешь делать выбор, который ты будешь потом жалеть. and it brings strife in the family. И он приносит разделение в семье, вражду. Instead of building up, Вместо it строя, starts slowly destroying. оно начинает разрушать. Sin hardens hearts, Грех, он Ожесточает. ожесточает сердце. and when your heart is hardened, you have no desires for spiritual life. И когда твое сердце черствое становится, ты уже не имеешь желания к духовной жизни. That's a sneaky plan of the devil. Это такой план дьявола. He will not give you, he will not take your faith away from you. Он не заберет у тебя веру. No, he will offer you something else. Он просто предложит тебе что-нибудь другое. And if you move in soul, И если ты будешь двигаться в душе, not in spirit, не в духе, you can make a mistake, ты можешь сделать ошибку, make your own choice, можешь сделать неправильный выбор, with coming out consequences, и потом будут идти последствия, maybe for all your life. может быть даже через всю твою жизнь. Then your heart is hardened by this, И потом твое сердце защищается через это. and you don't even want to serve the Lord. И ты уже даже не хочешь Богу служить. So this is why it's so important Поэтому это очень важно, that we train our soul чтобы мы обучали свою душу, тренировали ее, to slow down, to stop. чтобы мы могли остановиться, No fast decisions. чтобы мы не принимали резкие решения. We have to be led by the Spirit. Мы должны быть ведомы. Аллилуйя. Spirit of God, I yield to you. Дух Божий, я уступляю тебе. And my own spirit В моем личном духе commands the soul. Он говорит душе. It talks to the soul. Он говорит душе. Even David done it before. Даже Давид так говорил. Not knowing the teaching, Даже не зная об этом he учении. would say, arise my soul. Он говорил, вставай, душа моя, I поднимайся. will praise the Lord. Я буду славить I Господа. will not be bitter. Я не буду огорчен. I will not grow cold and harden my heart. Я не буду холодным и Аллилуйя. I see failures, Я вижу падение, я вижу but I will not pay attention to Но я them не because буду I see past them. сосредотачиваться на них, потому что я вижу дальше. And you begin to command your soul. И ты начинаешь говорить своей душе. Да. Praise the Lord. Spirit leads the soul to green pastures. Дух ведет душу Аллилуйя. Пажите. зеленым пажем. Yes. Amen? Аминь, аминь. Это будет душа. When you see like a dry season, obstacles are against you. Когда ты видишь такой сухой сезон, ты видишь обстоятельства вокруг. Usually, soul is a reflection of things that surround us. В основном душа, она отражает то, что вокруг нас. Yes, обстоятельства. это правда. You receive a postcard, and you're like, wow, good day. Вы получаете открытку, и вы такой радуетесь. You receive a gift card, oh, it's an even better day. Если вы получаете гифт-карт, подарочную карточку, вы вообще туда радуетесь. You receive a compliment, oh, it's a wonderful day. Очень комплимент, и вообще говорите, прекрасный день. But the day was the same. Но день тот же самый. It's just a reflection of your soul, Oh, Это yes. просто отражение вашей души. right? Правильно? And spirit knows that. И дух знает это. Your God-given spirit knows that. Богом данный дух знает. The things of the world, they're like dancing reflections. Вещи, которые вокруг в мире, они как вот прыгающие. They are not stable. Они They are нестабильны. not stable for joy. Они нестабильны в радости.
They're not stable for financial. Они нестабильны для финансового. They're not stable for social. Они нестабильны для социального. They always change. Они всегда меняются. And devil is talking through his media. И дьявол говорит через свои источники. He always puts distorted picture. Он всегда ставит, заменяет такие картинки. So your soul picks up on surroundings and on the news, on everything, and no wonder why you don't have good mood. И душа ваша выбирает все эти картинки, которые вокруг вас. И потом вы думаете, почему у меня нет настроения. The Spirit, together with the Spirit of God, Дух с Духом Божьим. stands on the promises of Он God. стоит на обещаниях And Божьих. it knows that the Word of God is И true. он знает, что Слово Божье, оно есть истина. And it knows how the story ends. И он знает, как заканчивается это. And stands in И faith. он стоит в вере. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. We are about to end, but I want to bring another example. Мы уже закончили, но я хочу привести еще один пример. Your everyday life, the busy life may harden your heart as well. Ваша повседневная жизнь и загруженная жизнь может тоже ожесточить ваше сердце. It's not like sin of a murder. Это не как убийство. It's not like a sin of overspending money. Это не как грех тратить больше денег. But it's the same effect where a busy lifestyle just wipes out every good intention. Но оно имеет такой же самый эффект, когда оно убирает всякое доброе желание. Bible says that out of abundance of a heart a man speaks. Библия говорит, что из Сердце. сердца, обильности сердца человек говорит. От избытка сердца говорят уста. Amen? Amen. Аминь. And what is in your heart? И что в вашем сердце? Is it the cares of the world? Это переживание тому, что происходит в мире. Is it a bunch of news you've read Это yesterday? новости, которые вы прочли вчера. Or disappointments or hardships? И переживания или тяжелые обстоятельства. Because time to time you will see people that need to be prayed for. Потому что время от времени вы будете видеть, что нужно молиться за людей, которые, Like Sergey said, как Сергей говорил, he walked up to a person and he went and prayed. он подошел к человеку и помолился. But if his mind was distracted, Но если его ум был бы сконцентрирован на другом, coming to the store in a bad mood, приходишь в плохом настроении в магазин, maybe listening to morning news on the way, можешь слушать новости по дороге. he would see that lady Он увидел бы эту женщину and think to himself, и подумал бы сам себе, oh, that would be nice to pray for her, было бы хорошо помолиться за нее, but she's with another person. но она другим человеком общается. If she was alone and Если она maybe была одна, and maybe I asked a question и я спросил бы его вопрос, and you find yourself not ready и ты находишь себя, что ты не готов, because you don't have abundance потому что у тебя нет достатка of this desire. этого желания. You have abundance of other things У in your тебя head. есть достаток других вещей. Ask you a question about something else and you'll talk for 15 minutes. Спроси тебя что-нибудь другое, ты будешь говорить об этом в течение 15 минут. And abundance of heart, that's like, heart is our inner house. И достаток сердца, это как то, что мы имеем достаток в нашем доме. It's like giving Jesus, here is your room, here is your table, put your Bible here. Это как сказать, Иисус, вот твоя комната, вот твой стол, вот можешь поставить здесь Библию свою. Here is a charger for worship, Зарядное твое здесь. for your phone to play Для worship. твоего телефона, чтобы можно было слушать But the прославление. rest of the house is like a А junkyard. остальное все в доме, это как храм. Like junkyard. Как будто мусорное слово. Then out of this abundance, what you gonna give? Из этого достатка что ты дашь? Imagine if you are a house Представь себе, что если вы дом, and you're walking up to a person и вы подходите к человеку, and you have to give something и вы должны что-то дать, and you look inside. и вы смотрите внутрь. It doesn't fit, doesn't fit, Не doesn't fit. подходит, не подходит, не подходит. This is ugly, this is Это embarrassing. некрасиво, это нежелательно давать. And what you gonna do? Что вы будете делать?
close your lips Вы закроете свои уста. and think, I'll get better, I'll clean up my house, Вы and скажете, я next time I will почищу свой дом, и I will в have следующий something for раз them. я дам что-то им. make room for the Lord in your heart. Сделайте место Господу в вашем сердце. Fill your heart with good things. Наполните ваше сердце хорошими вещами. And I promise, Я обещаю. next Sunday, В следующее воскресенье you will come with a smile on your вы face придете с улыбающимся лицом, because your homework is done. потому что ваше домашнее задание сделано. You fill your heart with good things, Вы наполнили свое сердце хорошими with правильными goodness of God, добротой Божией. and that goodness of God was shared during the Доброта week Божья, она будет исходить в вас во время недели with other people. с другими людьми. Amen? Аминь. In the end, I would like to read you a scripture, and we're В конце я хотел бы прочитать место. done. The Bible calls us to be partakers of divine nature. Библия говорит о том, чтобы мы были Участвовали в участниками божественной природе. божественной природы. Because He has given us new spirit Потому что Он дал нам новый дух and Holy Spirit. и Дух Святой. He wants us to be on earth as He is in heaven. Он хочет, чтобы на земле было как на небе. 2 Peter 1:4. 2 Петра 1:4. Have been given to us exceedingly great and precious promises, that through this you may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Второе послание Петра, 1 глава, 4 стих, которыми дарованы нам драгоценные обетования, которые дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы через них соделать причастниками Божьего естества, удаляясь от господствующего в мире растления похоти. Amen? Аминь. Bible calls us to be partakers of divine nature. Библия говорит о том, что мы были причастниками Божьего естества. Then how does it work? И как это работает? He gave us new spirit. Он дал нам новый дух, He gave us Holy Spirit. Он дал нам Святой Дух. And we are led by the Spirit. И мы водимы Духом. Then we are partakers. Тогда мы являемся... If we are led by our soulish Но desires, если мы ходим нашими душевными желаниями, we cannot be partakers. мы не можем быть участниками. Because soul is like a little 3-year-old child on the street. Потому что душа это как трехлетний ребенок на улице, который... It'll be alright for a while until it gets you somewhere in an accident. До времени это нормально, но со временем это может привести к каким-то проблемам. As we renew our minds to the Word of Когда God, мы обновляем наши сердца, обновляем наш ум, when we form intimate relationship with God, когда мы формируем отношения с Богом, then purity that is in our spirit, когда чистота, которая в нашем духе, because Spirit of God and our spirit is perfect and pure, потому что Дух Божий и наш Дух, они чистые. it begins to line up our soul and our spirit. Он тогда соединяет нашу душу и нашу Our soul is blessed. Our emotions are stable. Our reaction is proper. Он соединяет тогда наш дух с нашей душой, и тогда наша душа становится праведной, Реакция. реакция становится праведной. We're not embarrassed for our actions Мы anymore. тогда не стесняемся нашей реакции, наших поступков. We transform in our souls then. Мы преображаемся тогда в нашей душе. When our soul lines up with the Spirit, Когда наша душа, она становится then flesh loses its power Аллилуйя. тогда Плоть теряет плоть силу. теряет свою силу, to get us into sin. чтобы вовлекать нас в грех. Anybody here that came from the service and wanted to do a terrible sin? Здесь есть такие люди, которые приходят после служения и хотят сделать какой-то страшный грех. No, because you've been practicing good things of God Нет, потому for a что couple hours. вы практиковали правильные вещи. Несколько When часов. our flesh becomes subject to our spirit, Когда наша плоть становится послушной, она покорена. покорена духом,
then we can overcome sin. Тогда мы можем побеждать грех. We walk over it, not in it. Мы ходим через него, над ним, но не входим в него. Amen? Аминь. Praise the Lord. Слава Господу. So you all have homework for У нас у всех есть домашнее задание. next Sunday. Аминь. Yes. What is it? Can anybody remind me the homework? Напомните, какое у нас домашнее задание? Bible verse. Acts 2:17, right? Деяния апостолов, 3 глава. And also to bring И привести с собой, a good testimony. привести хорошее свидетельство. When you fill yourself with good things, then Когда вы наполняете себя хорошим, anywhere you go, you can give out of ты можешь abundance. давать из изобилия Бога сердца. Amen? Аминь. Да.